astronomy enthusiasts using different kinds of these imaging devices, because it's better that we will also see some samples, what they were able to take using this camera, okay? And lastly, we will showcase some work of our fellow astronomy enthusiasts in Astrophotography Cambodia Facebook group. So basically, we have 5 photographers that will be showing or showcasing their work tonight. Okay. Just quite to note, all right. Though we're not yet on the advanced level yet, but please note that there will be some terms that we will be mentioning. Okay, mentioning, not of course discussing deeply, but mentioning. But these are basic photography terms, like aperture, the DSLR itself, exposure triangle, like the ISO, shutter speed, and exposure, and aperture, focal length, okay, f ratio or f-stop, field of view. We have what we call noise, and star tracker. All right. Okay. So let's start off. What is astrophotography? All right. Astrophotography is simply taking a photograph of an object in space, whether it's with a point-and-shoot camera, okay, or of course the Hubble Space Telescope itself, or any other type of camera. Okay. This definition, of course, we took from howstuffworks.com, and basically based on Wikipedia. Okay. Astrophotography is a photography of astronomical objects, celestial events, and areas of the night sky. Okay. Astrophotography has the ability to image objects invisible to the human eye. We cannot see them, such as dim stars, nebulae, galaxies, let's say the Milky Way itself. This is done by long time exposure, since both film and digital cameras can accumulate in some light photons or just simply light over long periods of time. Okay. So let's just take an example. I think everyone is familiar with this constellation. Currently now, this is on the east. This is on the west. This is on the east. This is called the Orion Constellation. Okay. By the way, if Nara wants, if some of you guys would like to repeat what I said in just let me know. Nara will help us. Okay. Mai cái hai cài dùng con đó em cài dùng con nó từ một xây gọi thái đó biết chở chặt chặt cài dùng con đấy. Okay, so let's proceed. So if we take a look on this constellation, this is the only stars that we can see. Even right now, how many stars? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Not even this area here. Or we can basically see this, let's say in Kampot, Kep, Siem Reap, Bandokiri, the very, very dark place. Maybe Phnom Penh sometimes, but not all the time. Maybe it's very tough. Okay? Alright, well, okay. So, yeah, as I mentioned earlier, we can see these different stars. Okay? So I think I don't have to name them all. Again, this tutorial is actually available in our Facebook group. Okay. So if we take a look at this, so earlier what I showed is just our bare eyes, right? So it becomes like this if we make a little like long exposure. So for example, 5 seconds, 10 seconds, we can see all of these stars now. Right? Because it's long exposure, so meaning we can see more stars. The camera can get more light into it, so we can see them. So what do we need in astrophotography? So as we mentioned already, we need long exposure. And this is not just like, for example, right now, you're taking a photo this evening. That's how many seconds? Less than 1 second? No, it's not. It's gonna be 3 seconds, 5 seconds, 8 seconds, or 300 seconds, like on my photos, or even 10 minutes, open shutter, or some, there's actually 30 minutes. It depends, okay? So that's what we need. We need long exposure.
Of course, we need, for example, if it's a simple setup, at least a tripod. Okay, we need a tripod so the camera won't shake. If it shakes, then your stars will move and it will form lines. Okay, so that's why we need a tripod. And of course, we need a remote shutter. We need a remote shutter. So because if we press it, just simple press, it vibrates small, then you would actually see that. It will form a line. So later on, when our photographers will explain what they did, they will also mention this to you. How they took such photos. And of course, we need computer, of course, right? We need a computer and a stacking software to stack them together. Why? The better photo, the better number of images you take, the better it will become. Because why? Because when you have long exposure, your camera sensor will become warmer. And if it becomes warm, it will produce heat. And that heat will be something like this. So that's why we will need a lot of pictures to put together. So what will happen? The random signal or the random noise will be taken out, and then what will be left is just the good signal or the nebula itself or the galaxy itself or just the star itself. Okay. So this Orion constellation is actually, it hosts basically three famous nebulas. Okay, as we can see here, right? This is not a star. Maybe on the projector it doesn't look like very clear, but this is actually a nebula. It's called an Orion Nebula. Well, it's quite hard, but I will show another picture later. Somewhere here, there are actually two nebula. They call it a flaming star nebula, and then a flame nebula, and then a horsehead nebula. So, What's a nebula? a nebula, okay, all right. So thank you for that question. That's basically a term that we weren't able to put here, but that's a perfect one. A nebula. What is a nebula? Nebula is a gas. It's gas, mostly hydrogen, oxygen, and sulfur, which is the most abundant gas in the universe. The sun itself is actually hydrogen. Okay, so when nebulas, this is quite just to complete the definition. When these gases combine together, they form a star. Okay, so here on this picture here, this image is actually taken by a DSLR and a longer focal length telescope, just a longer focal length lens, DSLR, still DSLR. So as you can see here, this nebulous here is actually somewhere here, but it's just bigger. Okay, and excuse me for the okay. So that one here is actually the Orion Nebula, which is basically this. So it's just like a zoom or a bigger focal length, and then this is another. This is still a DSLR, but a bigger, a higher focal length lens. Okay, but this time the gentleman who took this usually uses star tracker. So as you can see, this one here becomes this, and if you have a longer focal length telescope, you can see more details like this. Okay. However, for this one, tripod will not work anymore. Tripod will not work anymore. So basically, we are using what we call a star tracker. So this one here, we usually call a star tracker. Why a star tracker? A star tracker basically follows the movement of the stars itself. The Earth is actually rotating from east to west, right? So what's going to happen is that if the Earth is like this, then the tracker will just move like that.
So basically, it's not the tracker that's moving in a sense. It's actually Earth that is moving. It's actually Earth that is moving, okay? So if it follows a certain movement of Earth, so basically the star will not seem to trail anymore or not to move like a straight line, okay? We will show examples later how trailing looks like, okay? Basically, this is what's going to happen, right? This image, this one is actually, yeah, this Orion Nebula here. So this is a sample if someone is not using a tracker. So you see the relevance of a tracker. These are actually stars, but it moves. Okay, so that's why it doesn't look pinpoint stars anymore. Okay. All right. Okay, so this one is actually a bigger image of the Orion Nebula, which is this. So from this one here, so this one, and into this one, okay? But this time, it's no longer a lens, okay? It's no longer a lens. But what is used here is actually taken by me. Yeah. So it's actually a telescope. So the telescope is actually 2,000 millimeters in focal length, but I use a reducer, so it becomes 1,300 millimeter focal length. And you cannot see the DSLR here because the DSLR is used to take this photo of mine. Okay. All right. Okay. How long do you have to do that? Yeah. So how long? Actually, this one is 30 seconds. 30 seconds. Okay. Orion is very bright enough that if we use a binocular, we can actually see it, but whitish hue, or maybe if you drop a soap or sabo, yeah, if you drop sabo on water, it will be like whitish, like scattered. So Orion Nebula would actually look like that with the binoculars. That's if you are kampot, kept, simply if you're in a dark location, not in open. Maybe sometimes in open, okay? Or if there's no power, okay? All right. Okay, so now we will go with the main topic for this event, imaging devices for astrophotography. So basically, we can use smartphone, of course, all right? But I will explain later, all right? We can use some compact camera, so meaning a bridge camera or simple zoom camera, or yeah, a DSLR, okay? Or what I use is like a dedicated astrophotography setup. But when we use a smartphone, okay, we need to have a manual settings. Manual settings mean we can freely adjust the ISO, the shutter speed, okay, and the aperture. That's what is required, not just simple one. Okay, even I wish I have a better phone, but this phone of mine cannot use astrophotography. Okay, because it doesn't have manual settings. Okay, all right. Okay, so I put here a list. I put here actually a list of a different imaging device and what kind of astrophotography you can do with each imaging device. Okay, this evening, this may be a lot, but then again, a tutorial of this is available. Shortly, we will provide the link. Okay, so for example, constellation and star trails. Yes, of course, we can do a smartphone, compact camera, of course, DSLR. Because constellation is quite wide, you can actually just simply use a camera for that. No zoom too much required. Celestial events like, oh, by the way, Milky Way, okay? Our handsome gentleman here actually can shoot the Milky Way just using his phone. Okay, he will present it later on. It's gonna be exciting how he took these photos. Okay. Celestial events. What are celestial events? For example, eclipse. Lunar eclipse or solar eclipse. What's the lunar eclipse? Lunar eclipse happens in the evening. Okay? When the shadow of the Earth
is actually taking over the light of the moon. Moon phases, of course. Now the moon phase is full moon. And just a trivia, okay? Just a trivia. The reason why we selected January 15 as the workshop, because it's full moon. It's not because we can see the full moon, no. Because in astrophotography, you don't want to shoot during full moon because it's very bright. Yeah. You won't see anything but just the moonlight. Okay. So just a trivia, all right? Solar eclipse, we know what solar eclipse is. In 2019, we do have a eclipse that was seen in Cambodia, but not a total eclipse. Solar transit and occultations. Solar transit is when a planet, okay, passing over the sun, okay, or occultation meaning it's slightly covered by a particular object. Meteor showers, of course. Meteor shower like Geminids, Orionids. Okay, so these are what we can mostly see in the night. That there's some shooting stars. Okay. Comet flyby in January. Me and Nara actually had one. I don't know, Mr. Marty, if you were able to shoot. Yeah. Okay, but you got the comet flyby, right? Okay. A comet flyby is like the recent one, the comet Leonard. We will show you a picture of that one later. Astronomical objects, of course, sun, moon, planets. So this is a table that we will see later on. However, there's one thing to note. Please, do not shoot the sun with just using your simple camera or DSLR lens. Even me, I use a telescope, I don't shoot the sun. We only have one pair of eyes. Okay, we only have one pair of eyes, and solar photography requires a dedicated solar telescope that filters the very strong brightness of it. Just one example, you know a magnifying lens, right? If you use a magnifying lens, you put it on a leaf, it will burn. So that's how it is. If you use your camera to shoot the sun, goodbye sensor. Yeah. Or if you have a telescope, you want to see the sun over there? Goodbye eye. Okay? Alright. Okay. Okay, so this one now, the slide will be very quick. I'll just show a snapshot of what can be taken by different devices. So smartphone, okay, smartphone. Mr. Serewat will actually present his later, but I'll just show some. Constellation, star trails, okay, Milky Way, of course, some lunar phases, you can collect it, some transits, okay, and it's a bolide, okay. A bolide is like a big, what's the definition here? It's actually a very bright meteor that just fell off, and this is very random. And this gentleman that took this photo is just lucky to have it. Yes, just using a smartphone, come on. So he's very lucky. And actually this photo became popular in the Philippines because it's a really random event. So, no, it's just a smartphone. Apparently, astrophotography is not like that. Okay, so normally it's just a hobby. Yeah, we do sell our photos, but actually it's just that. So, yeah. So, for example, if you guys are in the province and if you want to do stargazing, just put your camera or your phone on the tripod. Who knows what you are going to get? Or maybe you're going to get a UFO. Right? Okay, but UFOs are not real if you ask me. Okay, so this one is again a smartphone, but this time, smartphone with a simple telescope, like maybe a cheaper telescope. So he took this over an eyepiece, and yeah, so it's actually a comet. Okay.
And of course the moon during a full moon. Okay, a trivia. Why moon becomes yellow or sometimes it's white? Okay, as you will notice, the color of the moon will become reddish or yellowish if it's still low. This is because of the atmosphere. Okay, but if it goes higher and higher, no more too much after atmospheric pass, it becomes brighter, so it becomes white. But it goes to the west, it goes reddish or yellowish again. Okay, another startup taken by smartphone. Okay, so just a collection. Again, this presentation is available on the link that we will provide later. Smartphone again. But he used actually a telescope, okay? This telescope, actually, if you would like to search, this is actually just cheap, maybe 25, maybe 25 to 50 bucks. But it's very, very simple one. You take out F370M, okay? So it's not that good quality, but it's nice. It's nice to see it. So the gentleman just used that telescope, pointed at Jupiter, like what we have there earlier. With a smartphone, of course, the smartphone is not wiggling like that. He fixed it something like this, yeah. And then he took a photo of it. Okay. How to take these photos, especially the planets? Of course, that is not going to be the scope of tonight's event. We will have future sessions on this if some of you are interested. Okay, another DSLR and such. Maybe we can pass. Oh, no, sorry. This is a compact camera. Okay. Compact camera meaning like a bridge camera that you can zoom. It's not like using a prime lens. So this one, a compact camera. Yeah, this, yeah. I want to show this. Actually, this is a picture that I taken with the Nikon P600. Okay, I was very lucky that there are two birds that fly by on it. So it's just Nico. Yeah. These are not UFOs, okay? These are not UFOs. Okay. DSLR, okay? Now we go with DSLR. Of course, the constellation, as I mentioned earlier, and like what you will see later on the exhibit, or it will be explained on the exhibit. Okay, this one. Actually, this is just DSLR. Okay, but of course he used a tracker because otherwise it will just go fast like this. It's not gonna be stable. The longer focal length you use, the more it means it's more magnified. So meaning it will just go very fast from your field of view. Okay, another DSLR but longer lens. Okay. Okay. This is actually a solar eclipse used by a DSLR and DSLR lens. However, the gentleman used a solar filter. Okay, he used a solar filter to capture this solar eclipse. So as you can see, these are the different phases of the solar eclipse until it became a ring. Okay. All right, DSLR. Okay, DSLR again. Okay, now, as you can see, as you can notice, okay, this background is actually part of the Milky Way core. The background of this presentation. Can anyone guess how was it captured? Can anyone guess how was it captured? This is actually the Milky Way core itself. This is the Milky Way Galaxy. So there are stars over there. Can anyone guess? Telescope and camera? By phone. Okay. From the lady over here, what is the name? Smartphone. Okay. What's that? CW camera, the camera that I'm using. Okay. All right. Let me drink something. It's not very clear. This is actually the balcony of my house. Okay, this is the balcony of my house at the east
on April 2020 when the COVID hit struck. During that evening, that side of the place was actually, of course, very dark because the establishments are dark. And actually, this building over here, that's a Salah Techno. Okay? And what I use is only a DSLR and just a simple tripod. This is just a simple tripod. Okay? Simple tripod, no tracking, but with a 50mm lens. How? How did I do it? Because this one, if you can just take a look closely, it still have like a star trail like this, but this object is very bright. So my exposure time is 3 or 4 seconds. 3 or 4 seconds. But you know how many pictures I took? Piroid. Yes, I took 200 pictures to stack them together because 3 or 4 seconds will have a lot of noise, a lot of imperfections, so you need to take them, and that's a lot. So that's astrophotography. Okay, all right, telescope. Well, yeah, this is this is actually like a similar photo. So this one is actually a 200mm telescope. So we can see the craters of the moon. And yeah, I was able to took Mars. And this was in April 2020. And Jupiter. Actually, us and our team is actually discussing if we have a rooftop. Actually, we can set up our telescope, but it's all roof. Okay, Saturn. All right. Yeah, but it's bright, so we can see it. The light can be collected. So this one is a nebula. Again, a nebula is a gas clouds. Okay, so taken by telescope, and I showed this earlier already. All right. So now we will, Mr. Serewat will present his picture. His pictures using a mobile phone and Milky Way night stage. hay mình còn thọ chất hay mình về với sự thọ đòi smartphone để có được thọ mình về với là smartphone được không? Ok hay lúc cái đấy cái trong thọ là việc vốn là xin được là chế là sang là cái gì là một loại hai cả cái đá cả thì sang không được thầy chế nó quay lại đó nó cứ ở bên là phụ sinh như này cứ là phụ sinh cứ solo chọn nhân một cái sao lại nó không được món lại thành giả sáng hay ngoài việc đi cho con đẹp cuốn cho tới quay lại nhau không là bao có ai tiền mày lúc nhưng mà ta lơ mấy cái sợi trên cây thì ta lơ rằng không tới mà để nhân cho vào đi xe ta lơ ca thọ ở người sang ca thọ của bệnh viện Astro nó cứ ha cái để nhân hơi đọc nghe ca của con tế đã cái để nhân thọ ở tu sắp tới thì thay xin mua này bây giờ thấy ở mấy lần thì nào cho mấy lần thì nó cái này tôi biết từ snow biết từ cam xanh cái này giờ anh không lấy màn chắc là hai đại của cam kho của hai tiếng Astrophotography đó kia cam phim cam đại không chuyên môn cam đại của ở cái là con tôi chân lớn nhưng mà nó cứ chỉ học về một khoản ra tại đây nó khó tới ok nhưng can see something that we cannot see by our eyes. You want to show the next? Okay. Okay, so lúc kia mới lấy thọ là tôi sắp lái từ hàng nơi đó rồi ở mini luôn thêm hay thọ nơi còn bỏ được một ảnh luôn nơiจะรับมาดอกมวยจะรับยมไปนั่งจะสร้างเจ๊ยมจะทอดở nào chắc vậy yom tới lên là chắc tôi yom cho nó tới một đĩa lên chóng cái đại lương phạt chắc viên ở viên ở lương chân lao qua kia này chắc nhưng mà cảm thấy rất hào kể về đó nó từ ở bên lương chân tế hay Akashic có phiên lò chứ nhưng còn phải chân tư ở và bò với được phong hình là mà phải mua sạch năng kỳ chứ bây giờ tới nhung ở trên làm nhung tới đó nó ngon là phương là chốt ở
on ចូលទៅទស្សនវិស័យគឺខ្ញុំចេញពីចំណងឡាននោះគឺជិះទៅវត្តអាចខ្ញុំហ្មងអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំមកវត្តអាចខ្ញុំនោះគឺកន្លងម៉ោង12យប់ហើយនេះពេលបើសិនជាទីនោះទៅជំនួយអបជិកណាភ្លើងនៅខាងមុខយើងអញ្ចឹងយើងអាចឃើញអបជិកមួយទៀតនៅខាងក្រោយនេះបានទេដោយសារតែពលិបកម្មវិធីនេះគឺវាចុងផ្លេចយកអស់ហើយចុះបើយើងឃើញបើនឹងផ្លេចទៅគឺយើងមិនគាត់ជិះឃើញថាអត់មានការអីនៅក្រោយទៅសោះគឺអត់ឃើញសោះហ្មងអញ្ចឹងពេលដែលយើងចាប់ដើមព្រៀងចាប់ដើម set up tripod ហើយថតវាទៅបើយើងឃើញថាអូខេវាមានអីគឺនៅខាងក្រោយហ្នឹងវាមានដូចជា giveaway ចឹងកំពុងតែលាក់ខ្លួននៅក្នុងហ្នឹងតែយើងអាចមើលមិនឃើញដល់ផ្ទៃបានហើយទីទូទៅការថតឲ្យទូរស័ព្ទនេះគឺយើងពេលយើងសិក្សាគឺសាមញ្ញទេឲ្យទូរស័ព្ទយើងមានអា promo អីហ្នឹងគឺយើងselect តាមសិក្សាយើងដាក់ឡើងតែសិក្សានេះគឺវាអាចពេញបានទេវាថាវាទៅតាមស្ថានភាពតាមការយើងលុយច្រើនលុយតិចហើយយើងselectចិត្តតាមហើយចំពោះការ process ដែលខ្ញុំប្រើចំពោះអស់ហ្នឹងវិញដោយសារតែខ្ញុំថតដោយទូរស័ព្ទអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកគ្នាថាអូខេបើសិនយើងថតទូរស័ព្ទហ្នឹងទៅយើងពេលខ្លះយើងប្រចាំថាអូខេមានកុំព្យូទ័រដើម្បីធ្វើ process វាក៏បានដែរដោយសារខ្ញុំទៅអត់ខ្ញុំតាមនឹងខ្លួនរបស់ទាំងហ្នឹងហើយដែលទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺខ្ញុំ process តាមតែ live room របស់អស់ពេលអូខេអញ្ចឹងបន្តចប់ពីsmartphone នឹងហើយបើសិនជាមានប្រភេទទៀតអាចសួរទៅkhỏiបានសួរចេះសិនបានឥឡូវយើងនឹងមូលទៅខាង SR ឲ្យស្ដេចទៅសម្រាប់បងបាទនេះបាទស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះស៊ូម៉ាឌីបាទអ្នកក្នុងចំណោមរាប់សិបអ្នក photographer ថតរូបរបស់ខ្មែរយើងបាទដែលចូលចិត្តថតរូបបាទអញ្ចឹងពីមុនមកចូលចិត្ត landscape street នេះតែដល់ពេល landscape នោះមានកាយក្នុង astro ក្នុងហ្នឹងយើងខ្លាយទៅជាអ្នក astro គេដែរបាទអញ្ចឹងគាត់មិនសល់ហ្នឹងក៏មានខ្លះដែរបាទហើយសម្រាប់តែតាមទីវានេះបាទថាតែទៅ landscape វា wide view អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអត់ specific ទៅលើពីគាត់បាទ deep sky អីទេ object អីទេនេះភាសាអាហ្នឹងវាការ invest អញ្ចឹងម៉ែយើងមានលុយយើងអត់មានទេបាទអញ្ចឹងយើងយកតាមចូលវិញបាទចឹងអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់នេះគឺខ្ញុំចង់តទៅទៅនឹងការថតរូបភាសាបងម្នាក់ទៀតគាត់ឈ្មោះបងខ្ញុំអ្នកលឹមគាត់អត់បានជួយមកខ្ញុំបានក៏ជួយថាទីយល់ទៅជាចែករំលែកបទពិសោធន៍តទៅនឹងការថតនេះបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះដែរគឺការនេះគឺពួកខ្ញុំទៅប្រវិហារពីដល់ប្រវិហារពិបាកបាទក្នុងការគេអត់ឲ្យគេយកទេបាទអញ្ចឹងមានកំណត់តែនេះគឺមានការទុកបាក់ត្រឹមត្រូវរបស់តែយកសុំបានណាហើយអញ្ចឹងក្នុងនោះគឺដូចអូនវត្តនិយាយអញ្ចឹងយើងទៅយើងរើសថ្ងៃយើងរើសពេលវេលាយើងការតូននេះណាបាទបើរើសអត់ចំនឹងមេវៀងយើងស្អុយហើយបាទយើងអត់មកគាត់អញ្ចឹងពួកយើងរើសពេលវេលាសំរុំទៅនឹងខែរនោចថ្ងៃអាខែ9ទេណាបាទតែអត់មានខែចូលមកញ៉ៃដូចជាអត់មានភ្លៀងបាទពិសេសអត់មានពកអាហ្នឹងគឺ Astrophotographer ហ្នឹងគឺសត្រូវវាគឺប្រមាណនោះបាទពុកមានដែរបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺពួកយើងបាន record នៅ2020បាទនេះប្រហែលជាម៉ោង7កន្លះបាទយើងបានថតជុំគ្នានោះហើយគាត់នេះគឺអ្នកបាទគាត់ប្រកបគឺគាត់ប្រើកាតាសេទី1ទីបងនិយាយគឺគេប្រើថតច្រើននោះដើម្បី instant ដើម្បី reduce noise បាទ instant ទៅយើងកាត់ noise យើងអាចថតបាននៅការ single shot single photo បានថតតែបំផុសក៏បានដែរឃើញវាប៉ុន្តែពេលណាយើង detail វាខ្លាំងវាធ្វើឲ្យរូបយើងមានធ្វើ noise បាទអញ្ចឹងដើម្បី
កាត់ណយហើយយើងអត់មាន tracker ចឹងមានវិធីសាស្ត្រគឺ track សម្រាប់កណ្ដាលវាយ field អូខេតែបើសិនជាថតគាត់ deep sky អីគាត់ប្រើ tracker ហើយគាត់ stick ជាន់ឯទៀតគាត់តែកាត់ឯទៀតអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងមានវិធីសាស្ត្រតែបើយើងវាយ field ចឹងគឺអត់អីគាត់ណាថតបើជា20 30 បោះគឺក៏100 បោះអីដាក់ចូលទៅគឺកាត់ណយស្អាតបាទហើយក្នុងនោះគឺដូចខាងលើចឹងបាទអញ្ចឹងនេះនៅក្នុងអំពើបាទក្នុងអំពើទៅជាមួយគាត់ដែរទៅមួយទៀតដែរតែខ្ញុំអត់ចង់ថានេះដាក់ស្រីថាយើងមានច្រើនជាឲ្យគាត់គ្នាអញ្ចឹងនេះក្នុងអំពើគាត់ស្ទេដែរគាត់ទៅទីសាស្ត្រដែរបាទហើយគាត់ចិត្ត detail បាទហើយនេះវាធំចឹងវាធំដូចអូនគាត់ដែរទៅគឺកន្លែងនេះគឺ live vision នេះគឺដាច់អស់ហ្មងនៅយើងមើលឃើញបើសិនយើងនៅកន្លែងដែលងឹតណាយើងឃើញលើកបន្ទាប់ទាំងសវិញអាហ្នឹងវា giveaway ប៉ុន្តែបើយើងថតដល់ DSLR setting អីsetting តាមអ្វីដែលយើងកំណត់នេះគឺយើងឃើញពណ៌វាអញ្ចឹងពីត្រូវការ long exposure បាទយើងត្រូវការខ្សែថតបាទហើយយើងត្រូវការ lens របស់យើងមាន factor ល្អបាទហើយយើងនិយាយទៅទីតាំងក៏ដូចជាកន្លែងនេះគឺទៅខាងងឹតជាដាច់ខាត Yes អូខេនេះបងខ្ញុំបាទអរគុណបាទនេះគឺខ្ញុំចំណាយពេលប្រហែលជាដល់ម៉ោង1យប់បានបញ្ចេញមកខែនេះគឺភាសានេះទៅលេងទៅយើងក៏បានកំណត់ពេលច្បាស់លាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងចៃដន្យនេះយើងទៅថតដល់អត់យូរគុំកូវីដអត់យើងក៏ខ្ញុំសាររបស់ថតឲ្យទៅសារកាលនោះខ្ញុំថ្ងៃទៅទឹកក៏ហត់ដែរមានទីកន្លែងតែនៅគូស្រាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានទៅម្នាក់ឯងអាហ្នឹងងឹតទាំងអស់ហើយទៅម្នាក់ឯង2ខ្លាចគឺតែសាក់ចុះមានខាងនេះយើងចឹងណាខាងនេះខាងជាវហើយយើងឆ្លងទឹកខាងនោះគឺសិតព្រៃចឹងដឹងសាក់អីទៅឈរម្នាក់ឯងជុំតែដៃសុំមិនស្ទាក់ម្នាក់ទៀតឲ្យគាត់ខាងនោះជួយបាក់ភ្លើងហើយយើងម្នាក់ឈរញ័រជើងអញ្ចឹងរូបនេះខ្ញុំថតនៅគូស្រាបាទជាមួយនឹង giveaway ទៅសម្រាប់ហើយខ្ញុំប្រើភ្លើងមួយបាទដែលយើងភ្លើងទូរស័ព្ទបានភ្លើងយើងណាតែឲ្យខ្លាំងពេកណាវាអាស្រ័យទៅលើexposure យើងដែរអញ្ចឹងហ្នឹងគឺខ្ញុំ check ពីខ្ញុំបានពីមួយឲ្យខ្ញុំតាក់បាញ់ទៅទឹកជ្រោះតែខ្ញុំមិនតងមួយទៀតខ្ញុំបាញ់ទៅតងតែរូបនេះខ្ញុំក៏អត់តស្វាយចិត្តដែរតែបើសិនយើងឲ្យល្អហ្មងគឺទូ exposure ពីរូបបាទទី1យើងស្ទេកនេះឲ្យបាន100ប្រហែល20-30 ប៉ុកទៅស្ទេកមួយចោលទៅបាទហើយយើងក៏ប្រោនេះគឺយើងធ្វើមួយទៀតយើងស្ទេកមួយទៀតអញ្ចឹងបានថាយើងស្ទេកពីរបានយើង blend ចូលគ្នាហើយប៉ុកខ្លះក៏ប៉ុកទៀតដែរអញ្ចឹងមិនយើងពីច្រើនយើងគឺយើងទៅ manual ប៉ុកខ្លះដាច់ខាតអញ្ចឹងទី1យើងអាចសំ subject យើងគឺទឹកជ្រោះនេះអញ្ចឹងទឹកប្រវាយទឹកជ្រោះហ្នឹងទៅកាយគឺវា detail ច្បាស់ហើយបាទវាសាបហើយមួយទៀតគឺអ្វី subject ចិត្តតែចិត្តគឺយើងមកសម្រាប់ចិត្តគឺខំខាត់នៅលើទឹកជ្រោះតែម្ដងអញ្ចឹងវាថតពី exposure ប៉ុន្តែយើងក៏មូកុំព្យូទ័រ right របស់យើងគេដែរយកដូរ setting នេះអញ្ចឹង setting នេះគឺយើងអាចblend ដូចគ្នាបាទ setting នេះអាចអានេះយើងប្រើ low ISO ទៅបាទ2-300ហើយថត low ទៅឲ្យយូរហើយអ្នកពី giveaway នេះគឺគេមានគេអាច rule of 500ឬក៏ rule of 400បាទអញ្ចឹងយើងអាចគុណជាមួយ lens យើងចែកជាមួយ lens ហ្នឹងទៅឧទាហរណ៍ lens យើងមានប្រមាណ16 mm ឬក៏50 mm អញ្ចឹងយើងចែកនឹង14ចែកនឹង400ចែកនឹង400 rule ទៅយើងឃើញប្រមាណសំខាន់យើងត្រូវថតអញ្ចឹងថតឲ្យយើងកុំឲ្យវា trail ណាអញ្
ចឹងបានថាបើយើងថតlên căn tại telephoto rồi căn tạiយើងខ្លីហើយយើងដាក់shutter speed យើងវិញគឺឃើញ trail ចឹងទៅជា star trail នោះចឹងមានពីរចឹងយើងអាចចង់ថតជា star trail បានហើយដើម្បីឲ្យសាកកាយគឺយើងទិញនេះនឹងទៅបាទ Okay. And what? Yeah. No. 2 more. បាទវាខ្ញុំអត់បានទៅលើចង់បាន silhouette អញ្ចឹងគាត់ថាកាយគឺទៅលើវាអញ្ចឹងអា subject យើងគឺវាល្ងិតអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យ subject យើងលឺយើងគេនេះមិនតែខ្ញុំចង់លេងទៅឲ្យវា mystery ឲ្យវាកដា mood ណាបាទអញ្ចឹងអ្នកមើលយើងអ្នកថតគឺយើងចង់ឲ្យអ្នកមើលនឹងមានអារម្មណ៍ស្មិចអាចឲ្យអារម្មណ៍គាត់សប្បាយអាចអារម្មណ៍គាត់យំស្រែកគិតណាចេញចឹងតាមអ្វីដែលយើងអ្នកតាក់តែគឺយើងអ្នកសរសេរទៅរឿងចឹងណាចុះឥឡូវនេះបងខ្ញុំថតឲ្យចាស់បាទថាយើងមើលទៅមាន mystery វាដូចឬមានអារម្មណ៍ផ្សេងហ្នឹងតែបើយើងចង់ឲ្យថតស្បាយគាត់បែរមកថតហ្នឹងបាញ់ភ្លើងថាអេចឹងស្បាយចឹងយើងស្អាតយើងតាក់តែចឹងក្នុងនេះជ្រើសរើសយក mood មួយដែល mood ដែល mystery ដែលគាត់កំពុងទៅមើលកាយហ្នឹងនេះគិតនេះតែឈើងាប់គាត់ចាប់ងាប់តាមតែឈើហ្នឹងអូខេ You want to put that? Okay, last one. Yeah. Okay. Okay, នេះរូបខ្ញុំក្រោយដែលខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំព្រីនរូបដែរតែចៃដន្យនេះគឺអក្សរនេះគេបាញ់លើហ្នឹងបាទអញ្ចឹងក៏វានៅទៅមានទៅបានអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺខ្ញុំតែលេខតាក់ទងទៅនឹង Milky Way ធម្មតាវារះមកគឺតាមពិតយើងខាងដីយើងនៅក្នុងsolar system យើងនៅក្នុងដៃរបស់ Milky Way អញ្ចឹងយើងមើលទៅគឺមើល flat ទេដូចអញ្ចឹងយើងមើលស្មើយើងអាចមើលពីលើវាអត់គេមើលពីលើអញ្ចឹងពេលយើងមើលស្មើអញ្ចឹង Milky Way បើសិនណាខ្លួនកដាលវាយើងឃើញគឺវាបានន័យថាវាព័ទ្ធជុំខាងដីយើងហ្នឹងយើងមើលទៅណាក៏ឃើញដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យថតបានមកជុំខាងដីយើងបាទនេះវាកោងអញ្ចឹងយើងត្រូវតិចpanorama អញ្ចឹង panorama ហើយខ្ញុំយក reflection ហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងពីតែការបើច្រើនរូបហើយពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំដើរលេងយើងស្ដាយយើងវាអត់មានអា tracker ណា tracker គាត់ដើម្បីអញ្ចឹងក៏ខ្ជិល stack ខ្ជិលហើយគឺខ្ញុំ single shot យកដែរអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺខ្ញុំប្រើពី10ពណ៌ដើម្បីឲ្យវាកំបាញ់ក្នុងគ្នាមកជារូបមួយណាអញ្ចឹងខ្ញុំថតនេះខាងលើមកបោះបន្ទាប់មកយើងថតនេះមកបោះទៀតរហូតដល់លើ6ដោយសារហើយយើងអ្នកថតយើងចេះដឹងព្រឹក angle បាត់មិនយើងមិនតែចេះអូបាទឃើញ Milky Way ថតនឹងអូនគាត់គិតអំពី subject ខាងមុខហ្នឹងអីគេណាយើងត្រូវដាក់ mood យ៉ាងម៉េចដូចក្នុងនេះគឺខ្ញុំជ្រើសរើស angle មួយដែលមាន reflection ណា reflection ហើយខ្ញុំឲ្យអារូបនេះក្រុមរបស់តាមធ្វើឲ្យវានៅសន្តិចំកណ្ដាលឲ្យយើងគឺ balance អញ្ចឹងហើយថាវាស្គាល់ដល់បន្តិចប៉ុន្តែអត់ឲ្យយើងយកអានេះទៅអញ្ចឹង compose របស់យើងវាធ្វើទៅវាអត់ទៅលក្ខខណ្ឌទេអញ្ចឹងត្រូវ balance ណាអញ្ចឹងយើង make balance វាទៅអញ្ចឹងក្នុងនោះគឺយើងត្រូវគិតមួយ subject ខ្ញុំជួយវាបាយពេលខ្ញុំលេងជាមួយ subject ខ្ញុំអត់សូវលេង detail គាត់ detail គាត់ស្រួលទេនៅផ្ទះចុចគឺគាត់ស្រួលដាក់ផ្លាច់មេឃងឹតអីស្រួលអីភ្លៀកាយដាក់ផ្លឹកបានតែគាត់គាត់នោះ2ឆ្នាំបាទបងអត់បានមួយហ្នឹង2ឆ្នាំបាទតែយើងលេងដល់ខ្លះដើរលេងមកថតផងអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងនោះយើងត្រូវមានតិចក្នុងដែរហើយសម្រាប់ចំនួននេះទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូននេះសួរផ្ទាល់មកស្ដាប់ខ្ញុំប្រាប់អាចទៅមើលរូបខ្ញុំខាងនោះសួរទៅខ្ញុំប្រាប់បន្ថែមទៅនេះទៀតបាទអញ្ចឹងបងឲ្យខាត់ពេលសាយទូដែរអញ្ចឹងnext to the alright okay អញ្ចឹងបងបង្ហាញខ្ញុំសូមចាប់នេះថាលឿនពេកថាគាត់និយាយច្រើនទេ
ចូលមកចូលតែតែអញ្ចឹងBy the way, Mr. Marty is a Sony Alpha ambassador. So in terms of professionalism and technicalities on DSLR, he's the best. We cannot even, or me, I cannot even get a decent, good picture of DSLR. Only Astro. Thanks, bro. Okay. Okay, so now I'm dùng nara rồi dùng trong để chọn đã để sao muốn nó có bàn bò sẽ bàn chọn thôi bò mà đi một bàn để tông mới đi sau đó chọn đây chẳng là có nó dùng trong một hai vì để ông người dùng tích ở bàn khác ta hộp khá đi kiểu hộp khá xong đấy hộp khá đi hộp bò mà đi khá đi bò cái đấy quất khá đi bò một phe để có ăn mau trộn làm gì này đâuแต่ผมก็ไม่คือครั้งนี้ผมเราจะดัดโอเคปีหกครั้งตรงจังนะเดี๋ยวได้บองnày cũngบ้างจะต้องมวยผมนี่คือ用套nơi ở khai của bồn nơi the safari cái nóคือโรงเรียนทานการnó dùng套ผมnóคือdùng trong套thì nóเป็นผมก็ที่ไหนเป็นเรื่องที่ไว้ที่ผมน้องมาใต้ผมก็มี taking one shot via noise เราเป็นเตอร์ที่มีคนดูเช็คเมาส์ผมมาหาให้ผมผมได้用Sony ผมมาไปrồi คือสรีคือพอในโปรแกรมพอจังนั้นพอ用បាន30mm lens 30mm ហើយ f 1.4គឺ用ថត single shot ហ្នឹងនៅលើមេឃព្រោះអីគឺកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងរៀងហ្នឹងដែរដល់អញ្ចឹងទៅថតទៅតែមកបោះវាចេញបានผมจะมายืนบนออกเนี่ยคือដូចគាត់មុននិយាយអញ្ចឹងគឺ center របស់ Milky Way នឹងគេហៅ Galactical Center of the Milky Way ចឹងទៅវាមាន nebula ផ្សេងៗក្នុងនឹងចឹងហើយผมហ្នឹងគឺចំណាយពេលបើក exposure 15វិនាទីដល់ខ្ញុំអត់មានប្រើ tracker របស់អីទេគឺដាក់ tripod ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាកំងឡើងលើ15វិនាទីថតបានទៅហ្នឹងគឺយើងទៅកន្លែងហ្នឹងទៅអូខេผมហ្នឹងគឺកាមេរ៉ាដែលថតผมហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើ Sony A7III ហើយខ្ញុំប្រើ single shot ដែរប៉ុន្តែអានេះជាឧបករណ៍ខ្ញុំដែលខ្ញុំថតយក object នៅក្នុងហ្នឹងដោយនេះឧបករណ៍ហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើនេះ Sony ដែលខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងចុះ A1300 ហើយខ្ញុំបានប្រើ telescope lens ហ្នឹងគឺ lens 250mm គេហៅ Red Cat K1 ខ្ញុំបាន order ក្រៅមកហើយខ្ញុំបានបំពាក់វាជាមួយនឹង tracker របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានទិញប្រហែលជា2ឆ្នាំហើយវាជា tracker ដែលដូចគាត់និយាយមុនហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យទិញចាប់បានផ្កាយផ្ទុយជាមួយនឹងចលនារបស់ផែនដីយើងព្រោះពេលផែនដីយើងធ្វើទៅបើយើងថតនៅកន្លែងដដែលផ្កាយហ្នឹងវាតិចកតុយនេះគាត់និយាយមុនហ្នឹងតោះតែយើងប្រើឧបករណ៍ហ្នឹងដើម្បីឲ្យចាប់កន្លែងហ្នឹងវាវាច្រាត់ផែនដីវិញបាទវាចាប់បានផ្កាយវារៀងមូលអញ្ចឹងผมហ្នឹងគឺខ្ញុំបានថតនៅក្នុងកងចាមក្នុងពេលហ្នឹងខ្ញុំទៅគេយកដងនេះដងខ្ញុំទៅហើយហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងAlright. អូខេរូបហ្នឹងគឺដូចគាត់បានបង្ហាញមុនហ្នឹងគឺ Orion Constellation តារានេះក៏ Orion ដែលគេហៅថ្មីហៅថាផ្កាយជាងនឹងគាត់ខ្ញុំក៏ប្រើដូចមិនដែរគឺA6 បាន300កាមេរ៉ាមុនហ្នឹងហើយជាមួយនឹង 30mm crop sensor ហ្នឹងដល់ពេលយើងគូនជាមួយ 30mm វាឡើងចូល 45mm ចឹងវាប្រហែលជាមួយនឹង 50mm តែគាត់ប្រាប់មុនហ្នឹងដែរគឺវារៀងវាមិនឆ្ងាយក៏វាមិនចិត្តវាមិនល្មមហើយយើងឃើញតារានេះក៏ហ្នឹងហើយผมហ្នឹងគឺខ្ញុំผมហ្នឹងគឺខ្ញុំថតឲ្យគឺខ្ញុំក្រោបបន្តិចដើម្បីឲ្យឃើញហូរស្ដងហ្នឹងគឺនេះគឺ Nebula ដែលបាត់ទីមុនហ្នឹង Orion Nebula ហើយអានេះដោយសារយើងទុយពេកយើងមើលឃើញហើយទី2យើងអត់មានប្រើ tracker ដូចនេះយើងអត់បានមើលឃើញ Flame Nebula ជាមួយនឹង Crescent Nebula គឺខុសគ្នាមុនហ្នឹងទេគាត់ថាយើងបានថតបាន Orion ក៏វាល្អដែរអញ្ចឹងណាបាទ អូខេผมហ្នឹងគឺខ្ញុំបានថតនៅភ្នំពេញនៅផ្ទះខ្ញុំគាត់ថាผมហ្នឹងគឺខ្ញុំដូចមិនដែរគាត់ប្រើកាមេរ៉ា full sensor ទៅហើយខ្ញុំថតទៅខ្ញុំcrop ចូលហើយវាក៏មានឯកសារដែរបើហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាកាមេរ៉ាហើយ tripod ថតឲ្យខ្ញុំអាចថតបាន
một phần nữa ok hôm nay cứ Nebula Orion Nebula này có ba hai môn nắng hộp thôn nắng chúng ta hôm nay cứ dùng thọt rồi và uống môn nó dùng ba hai thì số này môn là telescope led rồi năm ngày chúng thọt đây phong trang được kia là dùng thọt một cái thọt màu phải chỉ màu tuôn chiến cái phong cái thọt bằng được làm cái ốc này dùng sướng nhưng có dùng người mau dùng set up cái phần lòng hay cũng là cái thọt môn này đấyผมก็ยุ่งเซตอัพให้ถึงมาเอาเชียงงงกับมองในหอยหอบปกป้องấyจับนำทอดมาเหมือนทุกไงแอบอ่ะเราไปเชิญtớiยุ่งทอดสอนที่นั่นได้thay vìออกbàn thọ cho nên chúng ta đi bị bột bột màu vì vậy đến tới hồ khác thì cắt chào phê phải những quả chào này hồ nó cứ nhung expose ban đài một thay bị tí đi 20 secondហើយញោមបានថតដល់56lần ដោយសារកន្លែងនេះវាយើងងឹតស្រាប់ដល់ពេលចឹងទៅយើងថតតែយើងមិនបាច់ថតច្រើនទេយើងថតបានប៉ុណ្ណឹងក៏វាបានប៉ុណ្ណឹងដែរបើមិនយើងមានពេលច្រើនយើងទៅយើងថតបាន100 200 xong ទៅកាត់ល្អដោយសារវាអាចមានជាងនឹងទៀតហើយកន្លែងនេះគឺខ្ញុំបានពីមានកន្លែងមួយខ្វះខាតដោយសារយើងមាន filter ដើម្បីថតកន្លែងនេះគឺគាត់និយាយមកគឺNebula គឺមានហ្គាសជីហ្គាសដូចនេះហ្គាសប្រភេទផ្សេងៗគឺប្រើ filter ថតផ្សេងៗដូចនេះខ្ញុំប្រើ telescope ហ្នឹងគឺខ្ញុំមានដាក់ filter នេះថតឆាយវាបានប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំក៏ set 56មកចូលគ្នាវាបានលទ្ធផលប៉ុណ្ណឹងដែរហើយវាក៏មាន traffic ដែលគឺកាយវាអង្គុលវាទៅដល់ចឹងខ្ញុំថតបានរូបហ្នឹងក៏ខ្ញុំមានសំណាងដែរដោយសារ20វិនាទីវាអត់ចេញ track ឡើងអញ្ចឹងណាបាទអូខេរូបនេះគឺ Andromeda Galaxy គឺជា Galaxy ដែលជិតជាង Galaxy Milky Way ជាងគេបងប្អូនហើយក្នុងប្រហែលជាប្រហែល1000លានឆ្នាំក្រោយវានឹងពុកគ្នាជាមួយនឹង Milky Way ដល់ពេលហ្នឹងទៅបើយើងទៅលេងទៅហើយខាងដីយើងប្រហែលជាត្រូវឲ្យ Crescent Nebula ហើយពុកគ្នាទៅវាប្រហែលជា Galaxy ផ្សេងៗទៀតនឹងជាថ្ងៃក្រោយប៉ុន្តែហុងហ្នឹងគឺខ្ញុំថតនៅអង្កេតខ្ញុំតែខ្ញុំទៅOrion ដោយនេះវាក៏មិនភ្លឺខ្លាំងក៏វាក៏មិនអត់អីប្រហែលដែរគាត់ថាវាមិនល្មមឲ្យថតមកពេលហ្នឹងវាយើងមានស្នាដៃអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំគួយក្រៅផ្ទះពុកតាមចង្អុលហើយខ្ញុំប្រើ set up ពីមុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺ tracker ហើយ telescope lens ខ្ញុំហ្នឹងហើយហុងនេះគឺថតពេលមកប្រហែលជា3ភ្លឺ3.4ដែរហើយខ្ញុំថតប្រហែលជា50ប៉ុស្តិ៍ហើយ exposure ប្រហែល10វិនាទីហើយ50ប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងខ្ញុំstep ចូលនេះហើយខ្ញុំបោះចូលក្នុង Photoshop ដើម្បីអូសឬវាឡើងវិញដើម្បីជួយជាហូបចឹងយើងឃើញថាហ្នឹងពីហូបខ្ញុំពេញចិត្តដែរប៉ុន្តែវានៅតែមាន track ចឹងដោយសារវាអត់track ទៅហ្នឹងគឺវាកាលនោះខ្ញុំមាន stir ពីកណ្ដាលចឹងណាហើយខ្ញុំអត់បានទៅមាន stir ទៅណាដែរដល់ពេលទៅវាចេញ track ទីចឹងទៅតែកណ្ដាលហ្នឹងវាក៏ខ្ញុំក៏ថាវាអូខេដែរគាត់ថា design វាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះយើងថតរូបវាអត់ទាន់បានគ្រប់គ្រាន់ចឹងតែ step វាចឹងការបកស្រាយពីខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយចង់ឲ្យគ្នាយើងអស់គ្នាមានអីថតនឹងទៅហើយដូចមុនស្រីបាត់និយាយចឹងគឺកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទក៏ថតបានដែរឲ្យតែនិយាយទៅខ្ញុំសរសើរថាគ្នាខ្លះគាត់នៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសរសើរគាត់មែនទេខ្ញុំចំណែកពីជួនកាលគាត់តាមបានលេងឆ្ងាយឬបងបានទីហើយជួនកាលទៀតគាត់នៅខេត្តស្រាប់ហើយជួនកាលទៀតគាត់បានទៅស្រុកកំណើតគាត់នៅខេត្តនានាគឺកន្លែងហ្នឹងមែនទេប៉ុន្តែខ្ញុំមួយគាត់ចឹងគឺធ្វើការរវល់5ជីវិតនៅក្នុងភ្នំពេញរាល់ថ្ងៃយើងខ្ញុំពិបាកទៅក្រៅថតដល់ពេលហ្នឹងទៅខ្ញុំថតខ្ញុំថតគឺថាខ្ញុំគឺមានកម្រិតទាំងអស់នេះគឺអត់បានធ្វើពេញប៉ុន្មានទេចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលបានទៅខេត្តទៅកន្លែងល្មិតច្រើនព្យាយាមថតឲ្យបានច្រើនព្រោះឯងមួយគឺជាការចាប់យកនៃពន្លឺតែកាយទាំងអស់នេះគឺបានជះមកខាងដីហើយជា moment មួយដែលយើងគួរឲ្យអត់ចំណាំទុកនៅក្នុងការចងចាំរបស់យើងថ្ងៃក្រោយសូមអរគុណ So next we go with the dedicated astrophotography equipment, which is basically what I use. Okay. First of all, let me tell you a short story. Okay. Actually, for me, I didn't know photography itself. I don't know how to use a DSLR. I don't know how to shoot a DSLR camera. But I went straight to
astrophotography setup, and I will show you a sample of them now. So this picture over here is actually the picture that was taken by Mr. Navat. Okay, this is using his DSLR lens and DSLR camera. Let me show you an example how it looks like if it's being used by a dedicated astronomy camera, like what the gentleman has said earlier, ZWO, what I use. And this is with longer exposure. It will look like this. It's not very seen on the projector, but actually there's a lot of maybe this on the projector, but there's a red nebula here, and the Orion and all such things is actually very visible. So I used 120 seconds exposure or 2 minutes using a 15mm DSLR lens. This one is actually like the picture that you see there earlier. This is actually 300 seconds. The exposure is actually 300 seconds for this. So that's why a lot of nebula can be seen, and there's a nebula here as well. Now, here I use a telescope already and a dedicated astronomy camera. This is the same picture as you can see on the frame over there that looks like a brain. It looks like a brain, but it's called the Crescent Nebula. So just to show you an example how I'm taking this picture. The way I take this picture, as you can see, is actually this is a 300 seconds exposure. And my cooling is actually, as you can see, -10 degrees Celsius. Dedicated astronomy cameras is actually have a cooling function inside it that will lessen the heat or how hot the sensor is. So that's why we can take longer exposure. So now let me just show you a sample of scale. Okay. So this is actually my typical setup. This is a telescope. It's a 2000mm telescope. And these red ones that you see are actually camera. But it's not a typical camera that we can use on daytime. It has a cooling function. And also I have the black one here, that's the mount itself. And this one here is a small tracker. And this one is actually just a 50mm lens, but this time I use a dedicated astronomy camera. But you will notice a secondary telescope here. This is actually what we call the guide scope. This guide scope, the purpose of this is just to follow a star. Why it follows the star? Why is it called a guide scope? Because a tracker may have some imperfection. It will have some error. Any error with the guide scope will correct. That is why I can take 300-second exposure or priority. Okay. So just to give you a scale, these two telescopes actually have in same position. This one here, as you can see, the yellow circle over there. If I shoot it with a bigger telescope, it will look like this. And it's actually the frame that you can see over there. It's that one actually. So it means it depends on your imaging device, how big can you capture and quality picture that you can take. Now, these are my two setups. Actually, I have just a new setup, this 2022. Rabbit hole. Okay. So actually, this telescope is actually a 400mm focal length, the same like a 400mm lens.
but the telescope is different. It has less lens than a DSLR lens, and it has a mount. And this one, it's not actually we cannot see it very clearly, but I can post this on our Facebook page. But this is just a single exposure. Do you know how long this is? This single image is WT, 600 seconds. So that's why we can see a lot of nebula. Okay, and this photo here was actually a setup with me and Mr. Nara. Okay, this is actually the rooftop at Tulkok. Well, yeah, that's me over there, the fat guy over there. And this is Nara's telescope, and that's my setup. And this is my laundry basket. Okay, so this evening is actually we're trying to capture a comet in January. Okay, so as you can see, we're just in the city, but we can actually take an image of this wonderful object. And this is actually the comet that we have taken. This is using Mr. Nara's setup, and this is using my setup. So yeah. So the next page, actually, I would like to see I would like to show you some of my images that is not actually printed here. I don't know if this can be seen very clearly. Space is very mysterious, and actually the space, we don't know that some of the gases that is formed there actually have a structure. This nebula is actually called the Tadpole Nebula. How do you say tadpole? Tadpole like a frog, like coca. Tadpole, like a young frog. Yeah. Yeah, like the small ones. Yeah, tadpole. Yeah. This is actually sperm. That's sperm. We have young people here, right? Okay, so this nebula is called the Tadpole Nebula. Okay, so this is actually a 300-second exposure, of course, using a telescope and using my dedicated camera. And in zoom, actually, this is how it looks like. Yeah, it's a zoom image. This is an image in monochrome, what we call the hydrogen alpha. So a hydrogen gas. We just captured the hydrogen. So yeah, like a baby thing. Okay. All right. So actually, I'll just show some pictures and scroll them. Yeah, of course, I was able to take galaxies. This is actually a twin galaxy, you know. This is not two images. This is a single picture. And these, like the Milky Way and Andromeda, like us, this is actually called the Cigar Galaxy over here, and the Boats Galaxy over there, M81 and M82, they call it. And Do you have a Orion one? A Orion Galaxy? I have here. Okay, I'll show. Okay, this is Jupiter and Saturn. This is on December 21, when Jupiter and Saturn was actually very close together. If you see it in their eyes, they are just one star. But if you use a telescope, they're actually just separated with this 6 arcseconds. It's very, very small gap. Actually, conjunction, yes, it's the great conjunction. It looks far, right? Because this one, I use a 2000 millimeter lens with reducer, so that's 1300 millimeter lens. So if we use a smaller lens, it will just become like single, but if you zoom it, so it's far. Yeah, another galaxy. Star cluster. Oh my God. Imagine the sun. How many sun do we have? One. Just one. This one, a lot. A lot of stars. So imagine how many stars are there and how many planets would be there, right? It produces a baby sun. Yeah, so another galaxy. This is actually a planetary nebula, a star that exploded.
that emitted some gas. This is the Sunflower Galaxy, another galaxy. Ring Nebula, very small. Regulum, and this one. This is what Marty has mentioned earlier. This galaxy is called the Whirlpool Galaxy. I was able to shoot it using a 2000mm lens. As you see, there are actually two galaxies here, you know. One galaxy and another galaxy. The bigger galaxy is sucking up the smaller galaxy in it. And that's what's going to happen with us too. Yes, with Andromeda and Milky Way galaxy. But of course, maybe we're not living on that time anymore because it's going to be some million of years. And we don't know if our sun will explode already or not yet. Okay? So, yeah. So, just more photos. Yeah. And if you are not yet seen our Facebook group page, you can check Astrophotography Cambodia. We have a lot of talented astronomy enthusiasts there. Okay? And you can check it out. If you think you are curious what you can do with your imaging device, you can search it up there, or you can ask a question there. A lot of people will help you. And yeah, if you have any questions with any one of us, yeah, you can let us know. Yeah, any question, maybe you can ask the question. Yeah, so that's it. Yeah. Okay, rồi một bộ như miền là cái miền sủng đồ có vẻ session Q&A chứ là ai là sủng đồ anh các bạn đấy cái này thì bạn miền là cái miền sủng đồ ấy rồi xung mỗi tập bên ai nhưng ai trong này cái bên bạn chắc tôi một số nữa cứ nhưng mà sai bạn này người ta dùng phở đẹp cứ ý tới cứ cái đá snap cứ Orion lăng nào cái đá snap cứ Milky Way lăng nào mỗi Orion mỗi Milky Way chúng tôi anh đấy chúng tôi cái đá chúng tôi thấy chúng tôi này bây đá đu lăng nó là đi mà cười gì mỗi nó bây như thọ ăn được bây dùng đôi đi Orion lăng nó Milky Way nó bên ngày nhưng mà cười gì nó bây giờ tới miền nó bây giờ miền của nó bây mai liếng bị nước ngày bạn mới gọi cười là sai cười okจะสร้างดอกซันก็ตามเรื่องไปที่ของดอกน้ำอ่ะที่อยู่ในนั้นทำเป็นอะไรสกายเนี่ยใช่แล้วใช่การเสษรีเท่าไหร่ซึ่งดอกซันลงตัวพวกตามการเนี่ยคือตัวนี้จะกับกายยังกว่าแบบนี้นะvà số là lạ đang nhà đều là chứ ngài cái những con nó bên này nó chảy máu cứ bị sụp lạ bị cái này cứ tôi như nhá về đẹp tôi như nhá chắc có sẵn không muốn mình còn mình làm tí này nhưng mà bây giờ nó trách anh bạn anh mua chiếc bây giờ con sao đó từ con ta cái thót hai đập phi hiện tại hai đập phi cứ chặt đám kho lên bàn này sáng mình cứ về còn dục liếm dục thằng bạn hay chi buôn đâm cả làm áo nhá đi lên bàn đi châu đòn rồi chỉ có này chẳng vì không lọc khai nó cứ đi sập here tại châu đòn khai môi này khai môi trong thái nhưng chặt làm khơi bia ở lớp khai đấy nhưng tôi không mấy những sao đang tiếp từ cái tranh màu vàng cái dây màu phải ăn lưng ta phải ăn lưng cái tranh của mình ngày màu này chẳng giúp thoa bàn và tái cái chặt làm tranh màu trong mèo nước tranh máu cái đẹp bạn chắc ở đây là những thoa trong thoa on nó cứ ẩm lọc kia khai vào mũi hàng vợ nó cứ khai vào mũi hàng vợ còn khai vào mũi còn chắc làm lần gấp liếm đi chắc làm đây này chắc anh lên phải anh lên tăng đi giúp vào hôm đó lưng tăng lên bạn chắc lọc kia của mũi con bảy nó cứ và tái để chăm ha dương biết chia sẻ trâu thì mũi nó lưng bạn phải lưng thì mũi phải lưng chăm chắc mà khá nhưng biết là nuôi pram đọc nuôi pram đọc cao chắc những thứ sang người biết chắc mà khá nhưng đọc cạn thon phía ba đọc là hai chia mặt tất ấy để mặt tất hiện tất đấy mà khác đi đã hiện tất là sai về nuôi khác cái chặt đam viên năng là lão gì chắc viên năng so thì làm nuôi virus viên năng lưu lại là hố to kia thèm đọc rốt nó mang em chẳng trở lọc đi đọc rốt từ thèm cao đi ăn kho việt nam chẳng không nó cứ
một khái tuy nhiên nhưng bắt viên kho ban sửa để cho như một khái kho ban mà đó bây giờ sai rồi bên kịp bảo bên ông nói khó mà ra ông có đặt liên đấy nhưng còn bạn chắc nhung khó đó nó cứ nhung tư mình mà chưa này truyền thông nhung tư hoặc trước cái đó soi nó một con có hay bảy trên nó cứ những khó mà chắc cũng cái thanh niên xuống không ca khó đó chắc nhà khó là nếu cứ người ta có đi suốt trời dân thử hay sinh ra những tròn việc là khó bạn chắc thằng hai nó cứ không biết bọn sao đó là quân quân cái bên con cái gì chắc cứ tao mùi đường ca cho bọn mình là việc cái quế hay nhưng không tham với cứ những ai phở hẹn app bán thì hay là mình app bây giờ hiện vậy mình hay Star Walk 2 chỉ một Sky Safari những ai phở biết tới rồi bây giờ những ai mưa màu tới những ai ốp màu tới màu bảy mình kia về đòn này màu bốn mình kia về đòn này những ai ô đo đi qua sàn vòi vào đây mình về ốp rồi cái này giống như ai tam đa miếng kia quế từ ai tam app bán anh muốn cái code xa code đơn theo bên nào về trồ là người đang chỉ dùng lại ngồi để một đòn mình chọn đây ok trong là cái bên ngủ thêm tiền nữa a Q&A question like session and anyone who have a question we can actually I don't have a question but I want to say something we are all actually it seems too far from us and a bit abstract that we cannot even understand what's happening above us, but actually we are all connected with everything because it's not a theory that astronomers find out the atom iron can only be created through the supernovas and supermassive stars. But actually iron is one of our how to say one of the most important atoms that deliver the oxygen to our cells. So actually we are all connected with all these abstract images that we cannot understand. So just want to say this. Okay, thank you. So okay, that means more than về của những bài hỏi mà GM trả lời. Trong cái bông chui chạy lại này bông vậy ha, chạy second vậy thọt cài nó cũng là bông vậy ha. Đi nâng chạy second thôi mà nhưng nó hàng mảng second phải nâng. Oh, cứ vậy đó mình nên là buôn ngoài rú là hàng ngoài rú. Thế chớ như phở hàng ngoài rú. Cứ chỉ như mình lên ở cái họ theo bên các bộ năm thì còn được một lần một lần chẳng. Nhưng do hàng mỗi cái cặp siêu như tới hàng mỗi chạy ai đó mùi. Chứ khi mà vì chứ khi mà chính trực nó ha đọc bay cho chứ ai là ba exposure dạng trở tổng hết cứ đọc bay vị này bởi vì lơ trên năng tiết vì ai thưa ở trên trail khang trên đó đấy nhưng khi giống như cặp khổ những cái như học một sự trai trên đọc bay vị nhưng thọ tổng đọc vị trí ấy như vì ok thì nhưng ta đọc bay vị ai trên trail tài như thế thì sớm bởi vì đọc mỗi năm lắm một hay buôn năm lắm nhưng trong bộ nhóm nó bằng sắp tổ cũng có những bạn đây nhưng họ làm bảy vị ấy rồi ba vị thì ai trên của tôi tích bởi những phụ sớm những ai khuyên của tôi bởi những họ thằng bảy vị những hiện còn ba hay nên những họ cái là chờ cho nếu đi house ấm nhưng mà hiện expose chờ cho nên kia do chờ mà được hẹn đi bằng mỗi vị ấy thì hay sống thắng aperture những cái những ai bạc bằng má với ai số những ai làm bằng phục còn má để mà bị bành nổi nắng hay một coi đây là những họ full frame camera viên nồi bị cặp bằng hiện chớn bởi những họ sensor ấy nếu nói thì làm là trong con đi đến này và tôi chưa khơi sẽ phải từ hòn muối này bây giờ mới chân chẳng hạn rồi những lèn chắc những mươi con chất vi nét nha con đá của máy nứng con khơi như này đá ban ra của máy ta của con nơi của hai chia mặc lù con mưa của anh ta của máy nó cứ ấp khơi ta của máy này khơi đi tới đại cho mà nên lên thì chẳng hạn đâu mặc lố nó chia bông của đọc mũi máy đọc mũi em nhất này chấm hai sao ấm hay đọc mũi không thì hai sao ấm cứ vừa close up vậy bây giờ đọc mũi thì hoài vậy chẳng chỉ bật sát con thọt là đi về ban đi về nữa
ជាមួយនឹង subject គឺបងប្រើ y angle គឺ16ឡើង16ណាបងចុះអញ្ចឹងបានបង detail ទឹកដីទឹកកាយអញ្ចឹងក្នុងនោះគឺយើងយក16យើងយករូមួយណាបានណារូ500ឬក៏400ហ្នឹងបើចែកជាមួយ16ឡើងមកយើងបើកហ្នឹងអាហ្នឹងយើងឃើញ25អាហ្នឹងបើចែកជា400ណាបើចែកជា500នេះជាបើ30ចឹងបាទដល់30ចឹងគឺក្នុងហ្នឹងគឺ visual star ហ្នឹងគឺយើងឃើញដើរតែក៏យើង zoom វារូបហ្នឹង zoom បានឃើញវា trail តែយើងមើលចេះទៅមើលឃើញដុតទេតាមពិតបើសិនជាយើងយើងប្រើ50ហើយយើងដាក់statistic យើង25ឬក៏30ដែរវាចេញ trail មកបានតែចេញទៅទុយដូចបងថតstar trail ខាងលើនោះកណ្ដាលហ្នឹងគឺអាហ្នឹងគឺបងថតដាក់ឲ្យច្រើនកាត់ល្អបានថាបងយក30 second អញ្ចឹងអាហ្នឹងអត់រួចគឺបងចង់ឲ្យបានយឺតវែងអញ្ចឹងដើម្បីកុំស្ដេចចូលគ្នាឃើញដំណើរកាយគឺបងអញ្ចឹងស្អាតយើងចង់បានណាតែបើសិនណាយើងចង់ឲ្យមានវែងហ្នឹងវាគឺកាយហ្មងបាត់ trail តិចតួចឯងគឺដូច set ទេដូចយើងថតពេលជប់អញ្ចឹងយើងពេលណាយើងថតនេះវាចេញអាកៅ post ចេញmotion ហ្នឹងមកហើយអញ្ចឹងអា motion ហ្នឹងគឺយើងមកពីយើងអត់ calculate ជាមួយនឹងអា rule របស់500ក៏400ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមាន lens អីយើងចែកហ្នឹងទៅយើងប្រើ statistic ប៉ុណ្ណឹងបាទហើយ ISO ហើយនឹងISO ហើយ patcher អាស្រ័យទៅលើកម្លាំងរបស់កាមេរ៉ាយើងព្រោះឥឡូវ lens យើងដល់ 2.8 ដាក់ 2.8 ទៅហើយបើកាមេរ៉ាយើង low light តែថា low light យើងដាក់អីដល់ 6400 ក៏អត់ណយដាក់ទៅប៉ុន្តែយើងសេរីវិញឲ្យស្មើជាមួយ exposure ជាមួយអាយើងចែកនេះបានថា sensitive យើងចែកទៅបានតែ5 second ឬក៏10 second អញ្ចឹងអានោះបានឲ្យស្មើគ្នាយើងមើលតែទៅវាស្មើគឺ import មកបានអញ្ចឹងវាអត់ trail បាទគុណបាទហើយចង់គ្នាយើងមានអ្នកគេស្រួលថែមទៀតអត់Oh yeah. Bro, you got one question. Yeah, I like To you questions. only. I like questions. Okay. I like instead for astrophotography. This guy showing astrophotography is about sky tracker. Yes. For astrophotography mount. I just want to know that how can that be a polar line? Oh, okay. Polar alignment. If we can't see the North Star The pole, Polaris, right? yes, we can't see the North Star pole. How Okay. can we can polar alignment? Okay. That is a serious question. Mr. Nara is actually going at the back because he's actually have troubles doing it actually. Everyone is actually have troubles on doing color alignment. And that's a very, very good question. Because you will not be able to achieve long exposure if you are not color aligned. So the question is, if you cannot see the North Star or the Polaris, this question is actually quite technical in advance. But I will answer that tonight for the sake of completeness. But we will have an available sessions soon as well. Okay, so stand by for that. We have what we call a drift alignment. When you say drift alignment, because as I mentioned earlier, the tracker is actually just in one motion, right? It's just in one motion. If you cannot see the Polaris, you can actually do a drift alignment by focusing on one star. Normally, near the meridian. Meridian is actually what divides the east and the west. So you need to find a star over here on the east or star over here on the west. And you take a photo like 30 seconds. If you do a 30-second exposure, you need to move. Well, it's quite technical, okay? But we have what we call drift alignment. That if you move your tracker up and down, it will definitely create a V shape, a letter V shape.
Now, drift alignment purpose is to make that V shape into a letter I or just single. So how do you make that just single line? It's actually just turning the RA knobs, we call it. The RA is actually moving like this, and the depth, what we call a depth axis, is actually what's up and down or your altitude. So it's a drift alignment, okay? So again, this kind of question is quite technical. We will have future sessions on that, but that's a good question because if you are not polar aligned, you cannot use about 135 mm DSLR lens. You cannot, even if you use the 400 rule or 500 rule, your 4 seconds will not get anything. It will. Okay, so yeah, so thank you for the question. ខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចទៅជាមួយសងនៃប្រកាសមុនហ្នឹងគឺ polar alignment គឺយើងប្រើជាមួយ tracker ទេបើយើងប្រើ tripod ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាធម្មតាយើងប្រើដូចបងនិយាយមិនចឹងគឺយើងប្រើកាមេរ៉ាយកលើចែកតាមហ្នឹងទៅណាតែបើសិនជាយើងប្រើ tracker យើងត្រូវតម្រង់ tracker យើងទៅរក polaris ទៅខាង north star នៅ pole ខាងហ្នឹងដើម្បីវាឲ្យដើម្បីត្រូវទៅជាមួយនឹងចលនា path label ចឹងទៅវារៀងគាត់និយាយចឹងរៀង technical ដែរទៅមួយរឿងហ្នឹងហើយការធ្វើ polar alignment ហ្នឹងដោយមិនឃើញផ្កាយអីសោះចឹងយើងអាចធ្វើតាមផ្កាយផ្សេងៗបានគឺនឹងមាន session បន្តទៀតដើម្បីរៀនបកស្រាយច្បាស់ជាងហ្នឹងទៀតថ្ងៃក្រោយបាទចឹងបងប្អូនដល់សម្រួលនេះមានលួយថែមទៀតអត់ Yeah, ask them if they see a UFO already. Ask that question. If they see UFO. Okay, បាទសំណួរហ្នឹងគឺគាត់សួររឿងនេះយើងហ្នឹងហើយនិយាយទៅគឺមានពួកខ្ញុំ4នាក់ហ្នឹងគឺខុសគ្នាទាំង4នាក់ឥឡូវខ្ញុំនិយាយរបស់ខ្ញុំសិនគឺនិយាយទៅខ្ញុំថ្ងៃតែខ្ញុំអត់មួយទេឬក៏ឲ្យខ្ញុំអត់ស្វឹងអញ្ចឹងទៅរៀងភ្លឺថ្ងៃអញ្ចឹងទៅហើយមើលទៅមិនអត់មានប្រកបក៏ចាប់បានរៀងផ្សិតហើយអញ្ចឹងទៅហើយគឺថាដូចបងមកនិយាយមុនអញ្ចឹងគឺរដូវមានគេវិញទៅយើងជាចង់ថតនេះថតនោះដើម្បីផុសក្នុងរូបឲ្យគេឃើញអីអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងអាចរៀបចំរៀបអីយើងព្រោះយើងធ្វើការមួយថ្ងៃពេញដល់យប់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាជាងកាយយើងហត់ដែរយើងត្រូវការទេត្រូវការអីព្រោះស្អែកឡើងយើងត្រូវធ្វើការទៀតនោះត្រូវថាដល់ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអីយើងស្អែកយើងសម្រាប់ថ្ងៃថតតែយប់បានអញ្ចឹងណាដូចខ្ញុំរយៈមុនខ្ញុំទឹកមុនខ្ញុំចេញទៅមួយមកយើងម្នាក់ទៀត Peter គឺទៅដល់ទៅក្នុងទឹកប្រមាណដែរគឺហូរស្ពានផ្លូវលេខ3ទៅផ្លូវលេខ3ទៅត្រង់ដល់ហើយហ្នឹងគឺអាផ្លូវគេធ្វើសំណងខាងមុខហ្នឹងគេដី100គីឡូអញ្ចឹងទៅយើង set up គាត់មានឡានអញ្ចឹងគាត់របស់គាត់ដែរគាត់មានឡានដាក់ tripod ឧបករណ៍នៅក្រោយឡានគូណាយើងស្រួលយកឲ្យ set up ហើយយើងអង្គុយញ៉ាំអីមួយគាត់ហ្នឹងទៅហើយថតតាំងពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង3ភ្លឺហើយចេះថ្ងៃហ្នឹងអត់មួយដេកដែរនិយាយទៅហើយថតហើយក៏មួយបានមកផ្ទះវិញដេកតទៀតពេលអញ្ចឹងទៅនេះជាការនិយាយទៅគឺពេលវេលាខ្លះគឺថាខ្ញុំអាចចេញទៅក្រៅបានទៅហៅអំណោយផលយើងអាចយើងចេញទៅក្រៅអញ្ចឹងណាថ្ងៃខ្លះវាភ្លៀងវាអីហើយкогдаខ្ញុំទៅហ្នឹងវាហេតុសូយផងព្រោះពេលហ្នឹងគាត់នឹងថាមិននឹងមានប្រព័ន្ធអត់ទេព្រោះយើងអាចមើលតាមអាកាសធាតុហ្នឹងបានមើលក្នុង app បានវាមានប្រព័ន្ធមានអីប៉ុន្តែជួនកាលវាអាចត្រូវ 100% ដែរជួនកាលវាទៅមកមួយឆាពីរឆាយើងក៏ចាប់ប្រព័ន្ធអស់អញ្ចឹងដូចបងមកនិយាយអញ្ចឹងគឺជួនកាលថតអាហ្នឹងវាមិនមែនងាយស្រួលដូចការយើងគិតទេវានិយាយទៅវាត្រូវការពេលវេលាទីតាំងឧបករណ៍ហើយសំណាក់របស់យើងហ្នឹងហើយហ្នឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកចង់បន្តវិញបាទពេលវេលារបស់ខ្ញុំដូចជាខ្ញុំតាមពិតទៅខ្ញុំជាមន្ត្រីរាជការបាទអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមានពេលសៅរ៍អាទិត្យបាទតែសៅរ៍អាទិត្យក៏យើងត្រូវការពេលវេលាដល់គ្រួសារដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបាទតែក្នុងនោះគឺភាសាយើងស្រឡាញ់អញ្ចឹងយើងស្រឡាញ់យើងត្រូវតែឆ្លៀតយ៉ាងម៉េចគាត់ថាឧទាហរណ៍ឥឡូវបងប្អូនណាដែលអត់មានគូណាស្រួលលៀបស្រួលបាទណាតែដៃគូដៃកង់
chi mà to sáng tới bức và lên và chẳng nhập nhóm ở đây nạp bài này những câu này chẳng đó chẳng như thử set cái gì ngày thì mỗi những mưa calendar với những cái luôn nào thì chẳng đó là ô là đi thấy chất kiện ngay chốt phòng ra và là xài tân phong đôi chia lên holiday một chiếc phong nông ấy là chỉ ở cạnh rồi nhiều chọc vô bạn ở dương mưa đó cái thử lên đây mà bọn tự tính chúng ta quân mà ngay ở dưới nó ha ai hơi dương tự tôi tiện ra cho cá tới 2 lưới tới cái nào phê bì biển hoặc là phê bì flat đi chú với đặt cho nó nghe rep ban của ban ní bình lịch 200 đao mình bé rep nào phê bì nó còn lò này và nó dương ai chặt vô bàn đi chụp lên kia tôi dùng gì cảm cảm mà hay ba mà ngáy cái nhưng ai cũng làm việc lắm không hay lắm anh chân hay mà luôn và chắc anh dân ai dọn về lắm nhưng ở kia thì ngay đi các bạn vì trong cái thoát thì đã đang như vậy thoát astro với những tên dùng chắc nhận khó nhất không một ngày này trong những hộ cái này nát tại online question hay trên chương trong nhóm đi sớm là chất nên là cái tập phone cái chất đấy đó một chút mong nhỉ chắc là nó là dương luôn bàn chắc vụ nhóm nít vô tiếp tranh bằng sóc vụ nhóm nít cứ nhóm lên một mặt hẹn bảo tàng như thế này chắc dương liệt các thì hẹn như còn lại bác sĩ xong một cái đặt trao ấy các bạn một học như này của nó mình ngồi đài mình liệt và đặt trao đấy trong con với cái này này ba ngủ anh em ba ngủ anh đặt trao này anh học con tử xong là khó đấy đăng đấy chắc là nó như thử làm này của nó là chuyện toàn nhiều chứ khơi nhảy trăm cá cho nó có mấy món nhâm với món sờ bay với món ở chỗ khác như thử ca đặt trao ra như mình khơi phát nhưng trong ban những buổi sớm rồi nhưng thọt sờ lại thế này tao như là quên đặt trao cái ai vô nó lên chỉ Star Trail của bạn lên chỉ Timelapse của bạn và lên chỉ step của dương của mình nói của bạn chứ không phải dài chứ bạn ai thì trong lấy cứ mình ngắm vẹn tay cái của này tôi nhưng xem mà mình ngắm cứ vẹn tay sáng vẹn mình cọp nằm tụt nó này rồi cũng có mong đi sang mấy đấy là hai là mùi trở lại mùi điều chuyện rất như ai cũng ông là làm như cạo chuyện nái mà đến nái là sao chắc đi ở con chạy đấy để con từ đây về lia trong khu là những flexible paper calendar trong flexible tất bức phát ban rồi và con đấy có một luôn không biết đây số một căn nữa nhưng bên calendar mỗi trận con astro đấy nhưng mà bỏ ở đi và sân bóng ôn nhưng trong bán anh đặt chủ sắc đi mút bài nhung đang bỏ hay nhung đi chùn bài cái đó cứ nhung calendar đập pin thái và đập pin thái đập pin lúc đấy và cái đó cứ JP astro như này trên càng gì nhung thì trong cái là những lấy sân ra 4 năm 10 năm nhưng mà chẳng hạn và nhưng mà xa cắt đi cửa cắt lực môi không astro đấy cực nhau thơ đến chuyện sau đi sự các bọn ôn đủ trong bán và tay có thể tốt là mấy con bị đại nhưng cả chiều chẳng là còn ổn và chắc là tốt sự em ca đúng rồi. What's the question again? About your work and your How manage, right? Okay. How we manage? Okay, I will show you something. Okay, let me escape this. All right. Okay. There's some caveats or there's some warnings. Word of warnings in astrophotography. Okay. We call it a rabbit hole. All right.
But anyway, here's my tip. Whatever equipment you have, even if you have a mobile phone, you can actually do astrophotography already. But of course, the output will depend, of course, on what you use in terms of resolution, in terms of clarity, or limitations it can give. In my case, how I manage, actually, to tell you, and all of us actually we have all a daytime job. We don't have the time to go to the province and such things. But how do we manage astrophotography? If you guys think, or if you guys see that in Phnom Penh we have a clear sky, definitely imagine that any of us is already outside. We are actually setting up and trying to take the advantage of taking some photos. That's 85% to 95% of the time, I assure you. If you see a lot of stars in Phnom Penh, definitely you would expect Mr. Nala, me, or Mr. Marty, or Mr. Sarayawat, definitely is outside. How I manage? My equipment is quite advanced and it's quite technical. I used before a laptop, example like this, to connect all my gadgets. However, I'm using another equipment, or like a Raspberry Pi equipment, that I can just go anywhere in my house or sleep while my camera is automatically shooting some stars. Okay, so so what I'm showing you an example of the equipment that I use is called an ASIR Plus. It's actually a Raspberry Pi. It's a gadget that I add to my setup, and this automatically take pictures even if I'm asleep in the evening until morning, and my telescope will automatically just park on its home position already. So that's how I manage astrophotography. Definitely during weekdays I don't shoot, but weekends, especially if it's clear, yes, we take the time. And just to mention to you, the photos that you will see there, aside from the moon, those 4 photos, do you know how long did it take for me to complete it? It took me teaching 2 years. One teacher. Yes. You know why? Because any of these celestial objects as you see, even Milky Way, is not on the sky all the time. They have a season. So for example, Milky Way, you cannot see Milky Way now. You will see Milky Way in March or April, rising from the east. So it's the same with the deep sky. So if you miss to shoot that on a year, you need to wait for another year and shoot it again. So yeah, that's how we manage astrophotography. Astrophotography is not very easy, I tell you already, but it's very, very rewarding. Very, very rewarding. The moment that you will get each of these frames here and share it to your Facebook page, and then someone will like, 2 likes, 5 likes. Wow. It means someone appreciates you already. I mean, it's a hard work. No one has seen this, and not everyone can see it. And you're sharing this spectacular image to everyone. So that's astrophotography, guys. And join our Astrophotography Cambodia Facebook page if you have questions. It's not necessary that you are doing astrophotography. Every one of us started from scratch, from zero. Every one of us failed. Every one of us almost want to throw away our camera, maybe me. I'm not sure with Mr. Marty, right? We have a lot of frustrations, but that's the learning point. If you are interested in astrophotography, start it and be serious with it, because it's something that you can do, I can say once in a lifetime, right? You will be able to capture this and show it to your next generation. So yeah, so is it who's next? Is it closing already? Closing. Okay, closing. Mr. Na will do the closing. Okay, ចឹងអរគុណអ្នកនរគ្នាបានចូលរួមកម្មវិធីថ្ងៃហ្នឹងហើយនឹងឲ្យបានស្ដាប់ពួកខ្ញុំបកស្រាយដល់ទីបញ្ចប់ចឹងអូខេចឹងកម្មវិធីយើងចប់ត្រឹមហ្នឹងចឹងសូមបងប្អូនអរគ្នាអាចដើរកម្សាន្តតាមហ្នឹងហើយអាចទៅចូលរួមជា
ចាំវិញតើបើពីព្រោះយើងទៅថតកាយតទៀតអរគុណច្រើន Oh, by the way, let us support this bar by hosting this event. Drinks are available at the bar and downstairs. And one more thing, our pictures here is available for sale. Thank you so much. Yes.